بعض المسؤولين رفيعي المستوى من داخل الحزب الشيوعي الصيني ليسوا على توافق مع شي جين بينغ. لماذا؟ من هؤلاء؟ وما الذي باستطاعتهم فعله؟ الإجابة لدى أكبر خبراء الصين. There is no opposition to Xi Jinping's leadership within the Communist Party. There is resistance. There are people within the Communist Party, including at the higher echelons of the Communist Party in the Central Committee and potentially the Politburo, who are trying to resist some of the policies that Xi Jinping are pushing, because they think those policies are wrong and potentially damaging to China. But passive resistance is not the same as open opposition. Open opposition will be crushed without mercy. And every one of them, particularly those in the senior echelons of the Communist Party, know that very well. And therefore, none of them will dare to openly oppose Xi Jinping and face the horrendous consequences that they think will befall them should they do so. نظام ديكتاتوري انتهج سياسة القوة والبطش والتسلط للقضاء على كل أشكال التعبير في الصين وحرية الرأي. لا يعاني معارضو النظام ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين وحدهما من قمع الحزب الشيوعي الصيني، بل حتى بعض المسؤولين رفيعي المستوى في حزب شي جين بينغ. معارضة شكلية يطغى عليها الخوف والتردد، فهذه المعارضة الداخلية لا يسمح لها بالتطور والتماسك، فرئيس الحزب سيقضي عليهم بكل بساطة في إطار ما يصفه بحملة محاربة الفساد في الحزب. Internal dissents are simply not allowed to develop and consolidate, but over different periods of time, the scale and the extent of repression would vary. For example, under the Jiang Zemin and Hu Jintao decades, they allow for some element of criticisms of the government and the Communist Party. They allow for the existence of groups like human rights lawyers. They allowed for people in Xinjiang, the Uyghur people in Xinjiang, for example. But in the last 9 years under Xi Jinping, all those have changed. You are not even allowed to think the wrong thought, let alone take any wrong action, whether we are talking about the minorities in Xinjiang or Tibet or anywhere else, or we are talking about the mainstream Han Chinese people in China proper, or for that matter, in Hong Kong. They are now all required. And if they are not listening and obeying, then they are forced to follow the party line. سياسة داخلية أكبر خاسر فيها الشعب الصيني المحروم من أبسط حقوقه، وصيت هذه السياسة تجلب الكثير من المتاعب للحزب الشيوعي الصيني. وخير دليل على ذلك الانطلاقة الخجولة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، فهي تعتبر الألعاب الأولمبية الأكثر انقساما منذ عقود، فإلى جانب الانتقادات التي تطالها من الخارج والداخل بسبب إقامتها في وقت لم تستطع السلطات كبح جماح الفيروس، هي مليئة كذلك بالتوترات السياسية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والمقاطعات الدبلوماسية.